Become your own boss by working online. Conviértete en tu propio jefe trabajando en línea. Hello, everyone, and welcome one more time. I give you the welcome with all my business partners right here. I'm so happy to be here with everyone. By the way, hey, well, you're listening, we're speaking English. We're going to do it in Spanish. Va a estar en español nuestra charla, pero también will be speaking English. So please stay with us and let's just talk about this amazing subject. Become your own boss by working online. All of us here, we are our own bosses, and we want to talk to you about it and how you can become your own boss. Tu propio jefe. ¿Cómo puedes convertirte en tu propio jefe? El día de hoy, por favor, quédate con nosotros. Queremos explicarte cómo trabaja nuestro negocio, cómo nos hemos convertido en nuestros propios jefes, no solo del negocio, sino de nuestro propio tiempo. Nuestros jefes que manejamos nuestras finanzas, tenemos tanto que compartir con ustedes, pero por favor, quédense con nosotros unos minutitos, pónganse cómodos. Vamos aquí mis compañeros, algunos hablarán en español, otros en inglés, pero bueno, vamos a darle marcha adelante a nuestra charla, and I'm going to invite our coach, Georgia, to please introduce yourself and talk to us about this amazing subject. Thank you, beautiful, and God bless you. Thank you for hosting this. Thank you for coaching our team today. She's giving them some tips. You're absolutely incredible. And I'm very honored and proud to be here today. I'm Georgia, a coach, president, and CEO. I've been in this business since over 5 years now, 5 years and a couple months. I started this business because I needed more time for my babies. I'm a mom of 5. I only had a 7th grade education. And it was difficult having 5 children, and my babies were 2 before I started this business, just 2 when I started. And I was at like my wit's end. I was thinking, what am I gonna do? I am in debt. I can't literally, leave my kids at a daycare. I can't, it's gonna cost a fortune, right? For daycare or for someone to come and help with the kids, because I've already been through that. I was in Toronto, Ontario, and a little background. I just had Mikey and Meadow, my big kids, and I used to spend $90 a day on nannies and then takeout. And then just because I was super busy with my brick and mortar business. But, fast forward, I moved to BC for a better life. My business failed, my brick and mortar business, and I was left with debt, spent all my savings. And when I started this business, I was offered either a job at Costco or a job at a car dealership, and then this business fell in my lap, and I'm like, no thank you, I'm not taking any of those jobs, because you know what's going to happen? I'm literally going to have to pay for childcare and commute and everything. Don't get me wrong, it's not a get rich scheme. Okay, you're not going to get rich tomorrow. Okay, thank God I had child tax benefits to take care of me as I was in debt, because in Canada they help you with child tax benefits when you have children. And I pretty much lived on that. And all my Canadian people understand, right? I know you all understand child tax benefits. And that took care of me until I started to make money into this business. And a couple months, I remember making my first $160 check, and then growing to $1,200, and then growing to, literally my first 20K. and it took me about a year and a couple months to do that in a month, right? To make my first 20K in 1 month. It's not a difficult business. You might feel a little bit lost because you're on a computer and you might not have computer skills, but we help you every step of the way. Everybody knows that here. I will get on the computer with you and I'll show you what to do. I will help you, because as much as I failed and I went through like literally with computer and stuff and searching and trying to get on the training, I took all of that experience and I helped my business partners with that, because I'm like, I don't want them to go through that. I want to help them. But our training is so simple, to be honest with you. My biggest obstacle was this laptop that's in front of me right now, because I didn't know how to use it. So now I know how to use it, and I'm like this digital nomad, and I help all my business partners make ads, and you can do it too. Okay, it's very simple. All you need to do is follow the training,
come to our Zooms, let me help you create ads, and people are going to come to you ready to buy in. Our high-end products that convert into very high revenue. And we have a few different companies, and it's all sold in one ad. You have a whole bunch of streams of income, honestly. I get PayPal deposits. I get my wallet deposits that I transfer into my bank account. I also get checks in the mail. There's money coming at me, thank you, Jesus, from all sources in this business. You'll be surprised. You'll be like, oh my goodness, okay, I'm getting money from here, I'm getting money from there, I'm getting money from there. It's all legit. It's proper companies that's been around for 50 years, 8 years, 10 years, and they have 6 folds of seals of quality. Everything you need to the sales funnel, to the website, to the systems, everything you need, we have for you. Okay, and then you're gonna have me as your coach helping you every step of the way and cutting your sales. And when that means when somebody's buying the higher end product, I make sure the transaction is literally secure. And you sign a contract, they sign a contract, and boom, a huge sale. From literally 2 weeks worth of salary all the way up to 2.5 months worth of salary. Is that crazy? Okay, think about that. We're talking about like minimum wage. That is crazy. Okay, where can you find a business like that with huge commissions, huge bonuses? So if we can do it, and if I can do it, a mom of 5, only a 7th grade education. You know, I paid off 30,000 worth of debt. I'm here in Barcelona in this beautiful house I'm in. I love this beautiful house, enjoying my life. We just went to Paris. I can just keep going on and on. We went on a cruise all over Marseilles and Italy. We went to Milan, Italy. I went to Rome. It's nonstop, all of these things, and I love to travel. Okay, let alone all these different things that I've been doing for my children and what they're in. So, if you want more information, you know, just message us and we'll provide everything for you. So, thank you, Hasmi. God bless. Thank you so much, Coach. Muchas gracias. Ella compartió hace un momento parte de su historia, de cómo estaba su vida antes de empezar este negocio. Y ella lo decía, tenía deudas grandes, tenía niños pequeños, su negocio cuando se movió de una ciudad a otra no funcionó, en fin, pero ella comparte de que esta oportunidad llegó a sus manos. También comparte su historia de que ella no tenía idea de cómo trabajar en línea. Pero lo bonito de este negocio es de que cuando decidimos empezar, se nos ha proveído un entrenamiento que nos guía a través de videos paso por paso. Así que si tú crees que no tienes skills en computación, en usar la computadora, el teléfono, no te preocupes. Si tú tienes deseo de saber más acerca de esta oportunidad, aquí estamos más de uno para darte información de cómo también lo hemos logrado nosotros. Yo también no tenía idea de cómo trabajar en la computadora, trabajando en línea, pero míranos ahora. Ahora le estamos dando consejos y motivamos a todos ustedes que quisieran emprender, que quisieran empezar a trabajar en línea, ser dueños de su propio tiempo, de sus propias finanzas, dueños de su libertad financiera. Aquí estamos para ayudarlos. Nuestra coach acaba de compartir, y lo decía hace un momento, parte de su historia, oportunidades que tuvo que dejó pasar porque ella se dio cuenta que necesitaba pasar más tiempo con su familia, con sus niños, y mírenla ahora. Nos encanta oír de sus experiencias viajando por el mundo. Ella vivía en Canadá, ahora vive en Barcelona, España, y está viviendo sus sueños. Y a través de este negocio, esos sueños se han convertido en realidad en su vida. Muchas gracias, Coach. Thank you so much for sharing a part of your life with us and with our audience. And now we're going to give the chance to Maria. Maria, please introduce yourself and déjenos saber cómo poder ser propio dueño, cómo ser su propio jefe trabajando en línea. Está en silencio. Thank you so much, Jasmine and Coach Georgia and everyone who is here on this live. Thank you very much for inviting me. Bueno, mi nombre es María, yo soy latina, soy de Colombia. Inicialmente, pues llegué a este país con un título, sabes, como muchos de nosotros venimos de nuestros países muy calificados. Y fue un proceso largo para poder otra vez conseguir trabajos dentro del área. Me tocó pues estudiar en eso, pues ya estando con mi esposo estaba bien, pero ya cuando estuve sola con mis hijos,
Era una vida muy difícil de madre soltera porque trabajaba y ya el daycare, los costos, viajando de un sitio a otro. Eventualmente yo tomé la decisión de volver a la universidad casi cuando tenía 50 años y decidí voy a hacer otro título porque quiero un mejor trabajo. Bueno, se vino la época de la pandemia, mis 2 hijos se quedaron sin empleo y ahí nos quedamos pensando. En ese momento yo abrí los ojos porque me di cuenta que de toda la vida, de todo lo que tú has tenido y has pasado cuando vienes a un país nuevo, a ayudar a tu familia que está lejos, a progresar, a tener un mejor nivel de vida, es una vida un poco para todos que nos toca empezar desde cero. Ahí me di cuenta que tenía que tomar una decisión y empecé a buscar algo por un negocio en línea y gracias a Dios encontré este negocio que me ayudó y me cambió la vida. Porque entonces me di cuenta que cuando tú ya llegas a una época de la pensión, muchas personas que yo conozco siguen trabajando 1 y 2 trabajos, nunca paran de trabajar de los 20, 30, 40 y más, porque realmente las pensiones no son muy altas en el país. Y yo quería ayudar también a mis hijos. Mi madre estaba muy enferma en Colombia. Yo viajaba, podía viajar por este negocio 3 veces al año a Colombia a cuidar de ella. Pues ella falleció el año pasado, pero gracias a este negocio yo tuve la oportunidad de estar constantemente, que no mucha gente puede hacerlo, 3, 4 veces al año al lado de mi madre, con ella, dándole la mano, ayudándola en todos sus gastos, lo que necesitaba, y seguí adelante. Yo también he pasado por circunstancias, pero al mismo tiempo me doy cuenta que uno tiene que ser luchador, pero al mismo tiempo luchar por uno, ¿me entiendes? Porque estás luchando por un sueño de los demás, pero no por el tuyo propio. Quiere decir que le estás ganando, otras personas ganan el dinero y tú solamente pues llevas el estrés poco tiempo con tu familia y los cheques son un poco reducidos para decir todos los sueños que tú tienes. Yo he viajado mucho, o sea, desde que estaba en Colombia, aquí también, en Canadá, pues constantemente he viajado. Ahora pienso hacer un crucero en unos meses. Estuve el año pasado, pues fui a Colombia mucho tiempo, estuve en Nueva York, viajé ahorita, estaba en Niágara, en otro sitio, y pienso que a través de este negocio puedes lograr un potencial muy grande como familia y persona, porque siendo tu propio jefe, tú vas a determinar el tiempo, vas a ganar los ingresos que tú deseas, no hay límite, puedes ganarte cualquier cosa, no necesitas tener un título, cualquier persona puede empezar el negocio desde cero, a cualquier edad, no tienes que preocuparte, a qué edad voy a empezar el negocio, cualquier persona puede salir adelante. Y aparte de eso tienes el guía de un coach que tenemos en estos momentos que nos está dando la mano a subir, que ella ya hizo el negocio, empezó desde abajo. Entonces tienes todo para ganar, solamente es que tú tomes la determinación que ya no quieres vivir más esa vida de estar ahorrando y no alcanzarte el dinero, que si tú quieres comprar algo para ti, una propiedad, viajar, quieres ayudar a tu familia, no te alcanza por los salarios apretados, que si al mañana te quedas sin empleo, ¿qué vas a hacer si no tienes una determinación y también no estás económicamente flexible, no tienes en el banco unos ahorros? Porque ¿de dónde? Si un solo trabajo te alcanza para vivir bien, pagar tus cuentas y nada más, no para vivir la vida que tú mereces con tus hijos y tu familia. Y eso solamente lo puedes hacer si tú eres tu propio jefe, si tú estás determinado a hacer un cambio, y para eso estamos todos. Esta es la hora que yo quiero que tú vengas. Puedes entrar, mirar en nuestro seminario, pedir información. Estamos aquí para ayudarte. Yo soy María, vivo en Ontario, Canadá, y estoy muy contenta de compartir con ustedes cómo ustedes pueden empezar a generar ingresos desde cualquier parte del mundo. Si tienen un interés y están cansados de la misma vida y rutina que llevan por años, así me sentía yo sé cómo se sienten y estamos aquí para ayudarlos. Pues Georgia será su coach y yo seré su mentor, o cualquiera de nosotros que estamos aquí se pueden poner en contacto y bienvenidos sean. Gracias. Thanks. Gracias, María, muchas gracias. Qué bonito, ¿verdad? Y siento mucho lo de su mami, ¿verdad? Gracias aún por abrirse en esa manera y compartir con nosotros esa parte de su vida. Pero como usted lo decía, gracias a Dios y a este negocio, ¿verdad? Los ingresos, como usted lo decía, le pudieron ayudar a pasar esos últimos tiempos con su madre, poder también, ¿verdad? Ayudar a su familia. Bueno, usted dice, tiene hijos.
Y gracias por compartir con nosotros y por la motivación, ¿verdad?, que le ha dado ahora a nuestra audiencia. Y usted lo ha dicho en muy bonitas palabras y lo ha dejado muy claro, ¿verdad? Aquí todos, esta oportunidad es para todos. Esta oportunidad es para aquel que quiere salir de esa rutina. Nosotros estamos aquí porque quisimos salir, ¿verdad? De esa carrera de la que se nos fue doctrinando desde temprana edad y la idea era, tienes que trabajar para alguien, solo así vas a poder obtener lo que quieres. Tienes, ¿verdad? Usted lo decía hace un momento, ¿cuántos en algún momento nos encontramos trabajando? Y usted lo decía muy, muy claro, trabajo y ya debo, muchos ya debo lo que gané. Lo que llegó exactamente lo financiero para cubrir lo básico, lo necesario, pero nosotros, y usted lo dijo también, yo también cuando pasó el tiempo de la pandemia fue donde me di cuenta, no estoy trabajando, no tengo ingresos, no puedo ayudar a mi esposo. Si yo no apoyo a mi esposo, entonces estamos en una situación financiera muy apretada. Y dije, tengo que hacer algo diferente. Y gracias a Dios llegó esta oportunidad a mis puertas y mírenme, aquí estoy y no me arrepiento de haber dado este paso de fe porque ha sido una gran bendición para mi vida. Pero bueno, seguiré hablando en un momentito más. Ahora le voy a dar la oportunidad a nuestra compañera Lian. Lian, thank you for being here with us. Please introduce yourself and talk to us about the subject. Please unmute yourself. Hi everybody, I'm Lian, originally from Singapore, now living in Toronto, Canada. I've been here this will be my 14th year. I'm a stay-at-home mother of 2 lovely children, and now of course a proud digital entrepreneur. Now on this subject, became my own boss by working online. That's what I did, of course. But coming to Canada for so long, what I realized is for those immigrants coming here, they will realize that it's not so easy to find jobs here. They always look for Canadian experience. And because I've been a stay-at-home mother for so long, it's more difficult for me to get out, even though I have many years of working experience before I came to Canada. So why I chose to do this is exactly what Georgia has said. There's so much this training and support given. It never came across my mind to be my own boss. Maybe because as you have higher education, you tend to think you don't want to waste your all the money that you spend on your education on something that you with a question mark, because becoming your own boss is a question mark. You don't know whether you will earn money or you lose money. But when you work for someone, you know for sure you have the money into your pocket. Yeah. So I've never thought about becoming a boss. I don't know how to become a boss. I don't know what to look out for. But here, with this one, they give you all the support. They give you all the training right from the beginning. They treat you as if you're a baby. They don't give the assumption that you know this and that. They have the assumption that you only know how to switch on the computer. So for those who only know how to switch on computer and don't know much watching things, it gives you every little training. So for myself, I have background in computer, so I can learn faster. But anybody who doesn't have, it's okay, because the training is given, baby steps given. So how fast or how slow you go is according to how much effort you put into it. So this is what I like. And frankly speaking, I haven't reached my goals yet, but I've gained more than I have ever bargained for, because I came in probably thinking, okay, do the business, that's it. But wow, the community support is so great. So like Georgia saying, oh, you don't know, she will teach you this and that. That's exactly what I received too when I came in. Yeah, so because without the training, without the support given, I will never ever think about being my own boss. Even if I have to start right from below in Canada, I would have thought about it. But with this one, straight away crossed on my mind, I want to do this. Because it's so easy in the sense that all the training given, all the support, anytime you don't know anything, you can ask. And with this, one mentor and one coach assigned to each one of us, where you can ask one-to-one questions. And on top of that, you have a whole community to ask questions to, all the support given everywhere. It's fantastic. Everybody has the same mind, they want to succeed. Everybody has the same mind that I don't just want to make it on my own. I want the whole community to achieve success together with me.
which is so fantastic. That's why I've known people from all over the world. Look, see, Stefan is from Montreal, but although not near me, it's also in Canada, but hey, I get to know him. You see, Jasmine, you're down there. You're in US, right? See, Maria, I'm not very familiar with, but you see, I now get to know Maria because I've seen her a couple of times. Georgia now has come from Canada, now she's in Spain. I've known all parts, New Zealand, Japan, back in Singapore, Malaysia, all over, Taiwan, everywhere. That's why it's fantastic. And at the last convention people went, they even see partners from all over the world face to face. This is so fantastic. Okay, let me say that. So that's why I joined. Support given is superb. And the training is continually being updated. So you don't need to worry, hey, I learned this, but digital world is changing so fast. Is constantly changing. Here you don't need to worry. The training is constantly being updated and at no additional cost, which is even better still, because you look at any other business, they always ask you, even software, ask you to update and then you pay. So that's why it's so fantastic, and you can kind your own boss. You just need to start. That's all I can say. So I encourage people, just go and listen to what we have to offer. Yeah, back to you, Jasmine. Thank you, Leanne. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y ella lo decía, ¿quisieras tú convertirte en tu propio jefe? Lo tenemos todo aquí en este negocio, todo lo que necesitas para convertirte en tu propio jefe del negocio en línea. Muchos aquí llegamos no teniendo idea de cómo trabajar en línea, pero porque se nos proveyó el entrenamiento, las herramientas, el soporte de una comunidad que es global. Lo decía Lian, ella ha tenido la oportunidad de conocer compañeros del negocio de todas partes del mundo, y esa es la belleza de esta plataforma, de nuestro negocio, que nos conecta aún con nuestras personas de nuestro propio idioma. En ejemplo, aquí María, Estefan, hablamos español, y muchos otros compañeros que, bueno, en este momento no se encuentran presentes, pero este negocio, tú te puedes conectar con las personas de tu propio idioma, te puedes, ¿verdad?, conocer diferentes comunidades, diferentes partes de países, en fin, tenemos todo lo que necesitamos para ser exitosos trabajando en línea. Bueno, no me voy a tardar más. Vamos a darle la oportunidad a nuestro compañero Estefan. Estefan, por favor, háblenos acerca del tema y también un poquito de usted, por favor. Hola, hola. Yo viví en Quebec, mi esposa es mexicana. No voy a repetir las cosas que dicen ellos, pero yo soy empleado también. Y la grande diferencia entre de ser su propio jefe es que cuando tú eres empleado, tú sigues dirección y orden y tienes no mucho iniciativa. Y la cosa que me gusta con ser su jefe con este negocio en línea, tiene mucho más oportunidad de tener iniciativa. Si te gusta de tener más control de tu tiempo, de tu manera de trabajar, de tener, como dice, de hacer las cosas y de mejorar las cosas, es mejor de ser su propio jefe. Y voy a hablar un poco más inglés, es más fácil. And I will say, what I like to be your own boss, you have much more space for flexibility, You can choose the time you work, like me, I work especially weekend and evening, I do lives. I like to work with picture, with music, because I have an artistic side, and always with the business in mind. This is what I like. You have much more space to have initiative. We follow Georgia consult me. Sometimes she correct me. She helped me to improve things, and if you are a person that is willing to learn, this business is amazing. That's all I can say, because you have this space of initiative, to work together, it's very good. I don't want to say more, but I leave it like that for now. Thank you very much. Gracias, Estefan. Thank you so much. Y bueno, lo han oído de nuestros compañeros que se han convertido dueños, se han convertido sus propios jefes. Aquí, si ustedes tienen deseo de conocer más de esta oportunidad, los invitamos. Cuando vean este video, va a haber un enlace
nada más hagan clic y van a tener más información. Lo único que quieren saber más, lo único que nos tienen que compartir es su nombre, su correo electrónico y así ha empezado nuestras jornadas también en algún momento en otra parte, ¿verdad? Del año, otros y aquí como nuestra coach ya tiene varios años trabajando, otros somos más recientes, pero bueno, aquí esta oportunidad es para todos. Mi nombre es Jazmín Rodríguez y me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Yo soy madre, soy esposa, vivo en Houston, Texas, y le doy gracias a Dios que a través de este negocio he podido conocer a todas estas personas hermosas que están acompañándonos el día de hoy. Y yo le doy gracias a Dios, como decía hace un momento María, a mí me pasó lo mismo. Cuando llegó el tiempo de la pandemia, yo me di cuenta que no podía trabajar, no podía obtener ingresos. Fue cuando me di cuenta que algo tenía que cambiar. Nunca me imaginé ser mi propia jefa. Decía algo Estefan, cuando uno trabaja para alguien, uno no toma siempre la iniciativa, espera que le digan a uno qué hacer, ¿correcto? Para desempeñar una labor, un trabajo. Yo era más de esa mentalidad, pero yo un día dije, quisiera trabajar en línea, pero no tengo idea, no sé cómo, no sé si sea esto para mí. Y cuando esta oportunidad llegó a mi vida, yo le doy gracias a Dios, porque yo puse en oración, yo recuerdo un día le dije, Dios mío, yo quiero hacer algo más, quiero seguir apoyando a mi esposo. Sé que tal vez el trabajo que tengo ahora no va a durar por mucho y quisiera hacer algo que perdure, algo que dure, pero quiero también tener más tiempo con mi familia, quiero tener tiempo para viajar, quiero tener esa libertad financiera. Y fíjense que a unos días recibí esa respuesta a través de esta oportunidad. Y yo estoy aquí y le doy muchas gracias a Dios porque he aprendido y sigo aprendiendo. Mi coach está siempre allí ayudándome a seguir creciendo. Mis compañeros estamos siempre motivándonos. Y lo que me encanta de este negocio es de que aquí no hay competencias. Aquí nos ayudamos a crecer mutuamente. Aquí nos ayudamos a que todos tengamos éxito. Todos somos parte de ese éxito que cada uno tiene, porque aquí no estamos buscando a ver quién es el mejor. No, aquí yo no tomo nada de mi compañero, si hizo él algo conmigo, o aquí no se toma que a ver porque hiciste negocio y yo te ayudé. No, no, no tomamos, no, cada quien hace sus comisiones, cada quien tiene, ¿verdad? Esa libertad financiera. Todos tenemos, ¿verdad? Esa libertad. Y qué bonito. Este negocio nos ha traído a muchos esa libertad que añorábamos, esa libertad para poder pasar tiempo con nuestras familias, esa libertad de tiempo para poder viajar, para poder disfrutar de lo que mucho llegamos a perder cuando estamos trabajando para alguien. Pero bueno, no voy a tardarme más, pero quería darle las gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a mis compañeros del negocio. Y como les decía, quieren saber más de qué se trata este negocio, cómo pudieran convertirse en sus propios jefes, los invitamos a que nos manden un mensaje o hagan clic en los enlaces que van a ver en la parte de arriba de este video o en la parte de abajo. Y bueno, así es como empezamos un día nosotros también. Y bueno, antes de terminar, Coach Georgia, is there anything else that you might like to add before we go? Well, you said everything, and everybody said everything. I really liked it, what everybody was talking about. But especially, the part where you could spend it with family and friends and you don't need much. You could just take your phone with you. Leanne mentioned something. I know she had to go, but she mentioned that she thought to herself, she spent so much money on like her education that she didn't want to let it go and she wanted to continue to pursue it and wasn't interested in just maybe becoming a digital marketer or an online business owner. I understand. And I don't come from a background where I have a huge education. Everybody knows that. But
I come from a background where, you know, we don't do the online thing, and we don't think we can do the online thing. And there's scams out there, or, you know, it's not going to work. You know, we're not good enough. We won't do it. We can't do it. And I surprised them all to the point where they all started. My family, okay, people watching me, my church family, okay. My famous cousin, he's really famous in my Romani community. Like, he's a videographer, and he does food critics, and he's in the food industry. And to have him in the business, you know, and he's very well known for videography and being a food critic, and for him to be like, okay, I'm doing that, but I want more. I want more. It's okay to want more. Okay, I seen Simon Sinek saying some people just want to sit in that job and they're content and they're okay. They're okay with their position. You know, all their life they'll be okay with that. And that's fine. That's their life. But I know whoever's watching this wants more. And I know you deserve more. And I know we can give you more. It's just very simple. You just have to work at it. That's all. That's all. Okay. And I make sacrifices with my time. It's all it is. It's just organizing your time and sacrificing some of your time so you can make money online. And then eventually, this is going to take you to the point where you don't need to work anymore. It's not a game. This is not a joke. We're not actors. It's real. These are real companies. This is not it's something where you invest money and there's no products, or, you know, it's like an investment or crypto or Forex, or anything. It's nothing like that. There's real products. It's a real business. So some people just want to do the business, and some people just want to buy the product or travel, you know, and that's fine. You know, you can come to us and we can show you all about our business, all about how you can travel for less, all about how you can earn online. And there's a calling, you know, there's a calling for so many people that want to travel the world and want to be free. All of us want that, okay? It wasn't made for this lifestyle, you know? And, you know, I believe, I'm very Christian. I believe, just like Hasmin was saying, like, she told her story, right? How, and to those who don't understand Spanish, you know, she told her story that God sent this to her. She felt it was God sent, right? And she knows that it's God sent. And it is God sent, Hasmin. And you just got to keep working on your dream. And, you know, when she didn't expect it, she didn't think that she would be an online business owner. She didn't expect this. She didn't think she could do this. But look at her now, hosting these online biz talks, helping me, like creating the whole link, doing everything. And I'm telling her, hey, you got to remind you. She's like, I already did that. I'm like, oops, I'm like really behind. She reminded them real far up in my chat. I didn't even see, because everybody talks in my chat. So it just shows you. And we have so many people. We do these online biz talks. We do these Spanish ones because we have so many people from Colombia, like Maria, from Mexico, from Spain. We're representing right now the Spanish speaking, nationalities, Guatemala, El Salvador, you name it, we're all over. Okay. Argentina. Okay, when I went to Rome for our big, huge event, it was like 1/3 of the people were Spanish speaking. I was like, this is big. Okay, this is big for the Spanish community. So if you speak Spanish and you're from Latino or Latino, or, you know, a Spanish background, you would love to take a look at what we do, because we have a lot of our training in one of our companies in Spanish, and you'll understand it very well. And we also have it in English and in Portuguese and Italian and so on. But we have our huge leader, one of our huge leader is Spanish, and he created a lot of the training, and it's very, very incredible. And then we have our other company too. And literally the training was created by people from Vancouver area. Oh my goodness, it's absolutely incredible. And we give you automated systems. So you don't want to miss this opportunity. Just like Hasmin keeps saying, you want to join
this business, this company for a reason. Why? Full of integrity. This is my main thing. That's why I called my team integrity, because we're full of integrity. There's no scamming. There's no, oh, I made $1 million and blah, blah, blah. We don't teach our business partners that. You don't lie. You don't fake it till you make it. No, we're real. If you made $160, you know, oh, well, you made it, but now you want to make more? Yes. Okay. You can do it. Okay. You can make thousands. You can make millions. It's all about you. You're the only variable. Okay. How big do you want to grow it? Okay. And you get everything included. So don't worry. Don't be scared. I know scary things. Sometimes people are a little afraid. I'm a coach. I get so many people, 30%, 40% of people be like, I'm scared. I'm going for it, but I'm really scared. Like I can feel it on them. Like, don't be scared. Why are you so scared? This is nothing. And it's hardly nothing to start this business. Don't be scared. You see, we're all real. You see the company. They're like, I know, but I don't know if I could do this. I'm like, you can do it. If I can do it, a mom of five with only a 7th grade education, so can you. Okay? You don't need to be highly educated. You don't need to be knowing perfect English or know how to write and read perfectly. We got spell text for that. We have me viewing your and I know many people think, oh, well, if she's a coach or if she's helping so many people, how is she going to help us? I don't know how. I just do. Everything works out. I help people every day, you know, one-on-ones. And I also help use in our big team, you know, Zooms. And we have our leaders, okay? We have a few of our leaders in our community that is always helping, which it's incredible because they're millionaires and they don't have to, and they come to my Zooms to present, you know, training and everything to my business partner. So you're in good hands, guys. And thank you. Gracias por todo, Jasmine Rodriguez. Muchas gracias. Thank you, Coach. Thank you so much. And well, this is the end of our charla de negocios y muchas gracias por habernos acompañado. Así que los invitamos, el próximo viernes estaremos aquí nuevamente para compartir con ustedes acerca de un grandioso nuevo tema. Y bueno, aquí estamos, no nos iremos porque llegamos para quedarnos. Y aquí estamos y los motivamos a todos, así como mis compañeros lo hicieron. Los invitamos, envíanos un mensaje y te daremos más información de cómo puedes convertirte en tu propio jefe trabajando en línea. So, hasta luego todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.